wa Repubulika, papa w'Abanyarwanda, uri hano kuko nasenze Imana kugira ngo nkubone. Nasabye ijuru ngo rizakumpa ariko ndakubonye. Imana ishimwe. Papa wanjye, nkuko uhaguruka ngo u Rwanda ntirukababare, ukanga ko ikiremwa muntu cyababazwa, nanjye mpagurutse kubw'agahinda k'umwana wanjye, kandi nzi ko urwanira ukuri kandi urwanira gutsinda. Nagize akarengane, ndi umunyarwandakazi, nitwa Uwaje Amahoro Nadine. Nagiye kubyara mfite randevu yo kubagwa kuko umwana akurikirana ari narabazwe. Ibitaro bimbwira ko birambaga saa 2 za mu gitondo, banyambika sonde, bigera saa 8 bataraza kumbaga, umwana akaza agakubita umutwe kuri sonde. Ndatabaza kubera hari umuganga umwe, barambwira ngo baje saa 11, basanga umwana yarangije gusufurira mu matako, bakuruza vantuze, biviramo umwana wanjye kubora ubwonko. Na ibitaro bya Faisal biranzi, Dr. David niho mukurikiranye ku bwonko, ambwira ko umwana wanjye atazarenza ukwezi ariho, ariko Imana iramurinze, bagiye kuzuza imyaka 5. Imana yampaye umugisha wo kugera muri iki gihugu. Ubuzima bwari bukomeye nza hano, nkuko mu buzima bukomeye najyaga Faisal, ariko naremeye nza mu mujyi uhenze kugira ngo nkurikirane ubuzima bw'umwana wanjye. Muvuriza ku bitaro bikomeye bya Children National Washington, nabo bambwiye ko ubwonko bwe bwaboze kuva ku munsi wa mbere avuka kugeza ku mezi 7. Ntabwo yicara, ntavuga, ntareba, nta muvoma n'imwe. Nagiye kurega mu rukiko rwa Gasabo, urubanza barurya mbireba kandi ibimenyetso bigaragara, bagahakana ko batishije sonde, kandi sonde bayambika ugiye kubagwa. Nyakubahwa, narajuriye nubwo ndaha, ariko ubushobozi bwanjye ntabwo bwabinyemereraga. Uvuga rimwe bigatungana, kandi ikibazo winjiye muragikemura. Nshaka ko ukuri kugaragara. Byanteye igikomere cyo kumva ko mu bushobozi buke mfite ngomba gufasha abana babana n'ubumuga nk'ubu ngubu. Mu karere ka Gicumbi mfite abana bagera kuri 12 mfasha mu mafaranga make nshobora kubona. Nkibuka ko kurya umusokoro hari icyo wabafasha nkabohereza mu mushahara wose nabona, kugira ngo babone pampa. Abana babana n'ubumuga, ababyeyi tuba twarahahamutse, nta kiza tubona mu maso yacu. Harimo abo bita mama debire. Numva hakenewe uburenganzira n'ubundi bufasha bushoboka, ku buryo niyo umwana wanjye yarenganurwa ntago nzabikora njyenyine. Numva nakora ikigo cyitwa Rogani gifasha abo bana babana n'ubumuga. Nyakubahwa Perezida, murakoze. Ikibazo cyanjye cyari icyo, nkuko uhaguruka urengera u Rwanda, ukaba waje gushaka abanyarwanda bawe hano, nanjye mpagurukiye umwana wanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you so much, and we'll take our last question from right here. Let's get the mic right here at the front. Mr. President, we Washingtonians want to welcome you back to America. It's great to have you here. And my question is about bilateral relations between the United States and Rwanda. And would you please tell us here in the audience, we Americans and also all the Rwandans here, both from your country and also from the diaspora, what can you tell us about the positive relations in the last few years between Rwanda and the United States? Give us some examples of those positive aspects and how you see that relationship going forward. And also, we would be so interested in any communications that you can talk about, that you've had good communications with our President Joe Biden and those good relations. Thank you. Thank you so much. To begin with, talk about tourism. I'll answer it in a few words. I think just to say
tourism is important to us, very critical part of our economy. We want to promote it. We do everything possible for that. So the answer is it's important. I think that summarizes everything. Then the same thing about the private sector. And I'm being very brief on this type of questions just because I know there have been discussions going on since yesterday and this morning, and we're going into these details. I think that is what the purpose was. So for me to go back and go through what was discussed yesterday, probably it is not the best use of our time. So the private sector also is very important, and we do everything we can to highlight that importance. And again, private sector is key, and we have to do what we can to highlight it. Bilateral relations between the US and Rwanda, probably the most difficult to answer. I'm still learning diplomacy. That's why I'm struggling to find. But let me describe it like this. Our relationship is good. So that says everything. The same thing with now for US, Rwanda, Africa, the question to do with the NGOs, our policy is to allow any organization, any institution that wants to work in Rwanda with government or private sector to be able to do so. We just insist on making sure that there is good coordination so that people don't come and do anything, anyhow, whatever they want, and irrespective of government policy or the needs of people. So to be able to be more productive in what you are doing, we insist on coordination, simple coordination. That therefore builds on accountability. You must be accountable to the country's system and what you are doing. So NGOs are welcome, but there is a certain discipline that is expected for all of us. Government has to have clear expectations and policies, and to be able to work with other entities that also respond in the same way. I think that's all I can say. Thank you so much, Your Excellency, and thank you for taking your time to be with us today. It truly has been an honor. Okay. So we've come to the end of this function.